to thank, yeah, I'll have to thank University of Mysore, particularly Nanjin Swami sir, for giving me this opportunity. For last 3-4 years in the, I have been giving a lecture on this, and this is an area in which I have 2 to 3 decades, especially ನನ್ನ PhD ನಾನು ಟೋಕಿಯೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ have been working in earthquake engineering, and that is also associated with disaster management. So I find it really lovable to talk on my experience. In fact, today morning only I returned from Roorkee, Dehradun. So I also had an opportunity to go on the Himalayas. So a couple of places only, lot of landslides there. So if you are just driving on the Himalayan mountain terrains, almost every 1 kilometer ಏನೋ ಒಂದು landslide ಆಗಿರುತ್ತೆ. Majority of them may not cause problem, but you all know how problematic Himalayas have been. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯು ಫೀಲ್ ನೇಚರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇನೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೋನ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಗೋ ಇನ್ ರಿವರ್ ಗಂಗಾ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಗಂಗಾ ರಿವರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದೆ. ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ರಿಯಲಿ ಥ್ರಿಲ್ಡ್, ಬಟ್ it also can be ferocious. I have seen the times when Ganga has been highly ferocious, causing a lot of problems. So, nature is beautiful. Nature at times can cause problems. Ononsala ansate, is it the nature alone which causes problem, or are we responsible for it? ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಶ್ಯೂರ್ ವೆದರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲಿಂಕ್ಡ್. ಈವನ್ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ಸ್, it is nature's fury, but sometimes it could be due to the man-made problems also. So before anyway, I just thought I'll spend a couple of minutes generally talking. I now will share my PPT. And Nanjin Swami sir, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದಿ PPT ಆನ್ ಯುವರ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ. ಅದನ್ನ ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟು ಈಗ ತಾನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು PDF ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್, and I'll be very happy to answer their questions, not just now, even at a later stage. So kindly permit me to share my screen. Yes, sir. You can share. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಶೇರ್ ಮೈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು Okay, I hope I'm sharing the screen. Just to avoid problems, ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ PPT ಶೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. PPT ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನುವೆ. Yeah, I'll do that. I'll just do that part. Now okay, sir. Yeah. Now visible, sir. Yes, sir. Now. Okay. Dear participants, I hope I am both audible and my PPT is visible. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. All right. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Actually, I will not be seeing you. ಅದರಿಂದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಡಚಣೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಟು ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ನನ್ನ PPT ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ. So once again, thank you for the University of Mysore, this team of Dr. Nanjin Swami, for giving me this opportunity. The title of my presentation is Earthquake Disaster Management. Basically, I am a civil engineer, and hence, civil engineers will be involved
with infrastructure. So infrastructure ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ all these whatever I have mentioned here, ಒಂದು ರೋಡ್ ಇರಬಹುದು, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಹಾರ್ಬರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಲ್ವೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ವಿ ನೀಡ್ ಸೆವರಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಲೈಕ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ, ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ನು, ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಹೌಸಿಂಗ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಇವೆಲ್ಲವುದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ವಿ ಸೇ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, it is the civil engineers who are responsible for their construction, their maintenance, and sometimes also their destruction. Antandre once an infrastructure has completed its lifespan, it cannot help much more. Antandre you may have to even demolish them. All these things have to be taken care by the civil engineers, and hence you will be able to know how close a civil engineer will be to a common man, how close a civil engineer will be to the citizens. Without infrastructure, I think life will not be comfortable. In fact, many a times infrastructure sariyagilla antandre people complain that life is miserable. So infrastructure plays an extremely important role in everybody's life. So these are some of the infrastructures, especially in India. We are really proud. We have many tunnels which are dug. Also, they have caused problems. Very recent times only, in Uttarakhand, just about 150 kilometers from where I was, I was in IIT Roorkee, I was in Dehradun, alinda about 150 kilometers north only. The tunnel which was being constructed somehow gave way, and hence 41 workers were trapped for several days. Fortunately, we do have technology, and all of them were saved. But ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ if we make mistake in understanding nature, if we are not very confident in the way the construction has to happen in special cases only, then this kind of accidents can happen, and we have to be very careful. uh, Other than that, we have excellent road network. And between Mysore and Bangalore, how things used to be several years back, and now you can cover 120 kilometers in 1 hour 15 minutes without any difficulty. So that's the kind of road we have, and it is no way inferior to the best in the world. And then very soon we are going to have Shinkansen train, the bullet train between Ahmedabad and Mumbai, which will be running at a speed of 350 kilometers to 400 kilometers per hour. So that means average speed on the 250 in the itkonಡ್ರುವೆ you can cover between Mysore and Chennai in 2 hours time, and Mysore and Bangalore in about 30 to 40 minutes time. So that's the speed with which bullet train, which is called Shinkansen in Japanese, will run. And you all must have experienced Terminal 2 of Bangalore airport, which talks about sustainability. One minute. Which talks about sustainability, and that's been marvelously designed and constructed. And in India, we should be proud about all these things. And we have the tallest statue of unity, Sardar Vallabhbhai Patel ಅವ್ರದ್ದು, ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ. And we have sea links in Mumbai. Um, so many of the highways and the bridges are constructed in sea. So these are some of the very famous infrastructural facilities provided in recent times. Well, one of the biggest challenges our country is facing is population, and otherly urban population. Urban population ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, I just have a very small statistics here. ನಮಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ 1947 ಅಲ್ಲಿ India's population was
approximately about 40 crore. And in this 40 crore, 86% of the people lived in villages. Only 14% people lived in cities, urban areas. So 14% of 40 crore is approximately 5.6 crore. So 5.6 crore people lived in cities in 1947. 75, 76 years later, now 2023 Nadi, you know the population of India. Okay, it is the highest now, almost touching 148 crore. Approximately 140 crore ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರುವೆ. The urban population now is risen from 16% to 14% to about 40%. So 40% of 140 crore ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ nearly 150 now, it comes to 56 crore. Just imagine, in about 75, 76 years, urban population has increased from 5.6 crore to 56 crore. That is 10 times. Imagine city of Mysore. It used to have a population of 1 lakh 75 years back. Now the population is about 12 lakhs, 10 to 12 lakhs. So it has increased beyond 10 times. Same area, ಸ್ವಲ್ಪ of course area now expand ಮಾಡಿದೀವಿ, but Mysore has to cater to 10 times more population today. And a few years later, it could be 15 times, 20 times. Do these cities have capacity? Is there enough resource? Is there enough water? Do we have capacity to produce so much electricity which is required? We generate wastes. Do we have capacity to collect these wastes and dispose of at the safe place? And is the air all right? That is a big challenge. And this happens at each and every city in India. And uh, the biggest challenge is how we cater to the urban population being continuously increased. So this increase is one, because people would like to look for an opportunity, job opportunity. So cities are bound to give more opportunities. The second one is, people will come to city because they want facilities. They want 24 bar 7 water supply, 24 bar 7 electricity. They want internet facilities. They want to go on the best roads and so on. So, they want very good health care. So, many people migrate to cities looking for better facilities. So, what is that we can do? So there are two ways we will have to look into. One, of course, improve urban facilities more and more. Space ಇರೋದಿಲ್ಲ, other way we'll have to build housing, we'll have to build roads and so on. The other thing is we have to think of cross migration, opposite migration to villages. So government has to take very serious policies to see that facilities in rural areas are up to the mark, as good as in the urban areas. Then this migration will reduce, and we'll have to very seriously look at that. Otherwise, all of us know how painful it is to travel on roads of cities like Bangalore, Mumbai, Calcutta. So, for traveling for a couple of kilometers, you may have to spend hours, and the kind of pollution is extremely dangerous. So, looking at all these things, anyway, I'm just trying to show one of the only means by which cities can be made capable is, increasing their growth vertically. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿನ ನಾವು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್, ರಿಕ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ tall structures. Not easy to build tall structures, not easy to maintain tall structures. And these are the challenges. And we do have many situations
where we have cities like this. Luckily, I have not shown the pictures of India. There are many cities in India which have, situations like this. This is in Venezuela, capital city of Venezuela called Caracas. You don't like cities like this, clumsy construction, and each of the building looks very vulnerable under any type of force. No space at all, hardly any greenery. I'm sure roads are very narrow. ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈವನ್ ಫೈರ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ರೀಸನ್ ಬಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಸಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. So on one side, I just showed a city which can be having tall structures, very organized. And on the other side, I have shown you a clumsy city. And majority of the cities in the world are something like this. ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ cities ಇದ್ರೂ ಸಹ a part of the city will be something like this. And that is a very big challenge. Uh, Keeping all this in mind from civil engineering point of view, lot of transformation has happened in recent times. ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಬೌಟ್ 45 years ಬ್ಯಾಕ್ ವಿ ವರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕಾನಮಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಶೀಪ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಮೇ ಬಿ 20 years ಹಿಂದೆ we said, okay, economy is important, but equal importance is for safety. Safety during construction, safety after the construction during maintenance. ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಇಂಜುರಿ ಆಗಬಾರ್ದು. And today we talk about both economy and safety, no doubt. In addition, sustainability plays an important role. So sustainability ಅಂತಂದ್ರೆ whatever resources we have today, we should not simply overuse them. We have to preserve them. We have to see to it that we store the resources for today, tomorrow, and also for the future world, for our future people. We need to think about storing these resources. So, considering that, we all talk about reducing the waste, recycling, many a things, so that waste and dump ಮಾಡೋದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸು, ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸು, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ. And we want cities something like this, which have definitely less people, better infrastructure, good construction, lot of greeneries, lot of open space, and clean environment. This is what is very much required. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ನೌ ಅಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಅಮೃತ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪೀರಿಯಡ್ ವೇರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲರಿಶ್. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ಫ್ಲರಿಶಿಂಗ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ದೇ ರನ್ ಟು ದಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ several lakh crore rupees, and we have plenty of them across the country. I just listed a few of them which I took from the internet. ಒಂದು ಬಡ್ಜೆಟ್ ನೋಡಿ, ಎವ್ರಿ ಬಡ್ಜೆಟ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಆರ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಆರ್ ಈವನ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಮಿನಿಮಮ್ 20%ಇಂದ 30% ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ every time, even ನಮ್ಮ honorable prime minister, when he talks about the growth of the country, his top priorities include infrastructure. So infrastructure plays an important role, and policies fundamentally, because
we have the big challenge of managing urban infrastructure. We have policies like clean city, smart city, and safe city. I don't have to mention much about clean city and smart city. Mysore is one of the clean cities. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 5 6 years back, Mysore used to be the cleanest city. But now cities like Indore, Visakhapatnam have overtaken. And Mysore is one of the cleaner cities. And smart city, unfortunately, Mysore could not come into the smart city one, but in Karnataka, 7 cities have been identified as smart cities. So smartness is given to cities by means of IT. ಸೊ ಐ ಟಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಪೇಪರ್ಲೆಸ್ ಆಫೀಸು and very quick communication. You don't have to go to offices for any of the work. It can be done sitting at your home using the internet. And then transportation system also is very much automated. ಆ ಥರ 7 cities ಆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ನೇಮ್ ಎ ಫ್ಯೂ: ಬೆಂಗಳೂರು, ತುಮಕೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ, ಆ, ಈ ಥರ ಬೆಳಗಾಂ, ಈ ಥರ ಒಂದು 7 ಸಿಟಿಗಳನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಕಮ್ ಟು ಈಸ್ ಸೇಫ್ ಸಿಟಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬರೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿನ ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ? ಮೊದಲನೇದು ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಏನೇ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ನಡೀದೇ ಇರೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಡೆದ್ರೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಮೆನ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವಲ್ನರಬಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟು ಸೇರಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ heard about that by a few of the speakers. And accidents on transportation system, road ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಲ್ವೆ, ಏರು, ಅಥವಾ accidents in industries should be either avoided or at least controlled. And ಏನೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಡೆತ್ ಆಗೋದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂರನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಐ ಮೀನ್ ಬೈ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್? ತುಂಬ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅನಾಹುತ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲಾಸ್, ಈವನ್ ಅನಿಮಲ್ ಲಾಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ಡ್. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಟು ಝೀರೋ, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಇಫ್ ನಾಟ್, ಯು ಶುಡ್ ಮಿನಿಮೈಸ್. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲಾಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಏನೇ ಒಂದು ಅನಾಹುತ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲಾಸ್. ದೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಆದಮೇಲೆ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಬೈ ಮೋರ್ ದೆನ್ 10, 15, 20 years. So they will have to struggle for next 10 to 15 years to come back to their original level. That's the kind of disaster earthquake has created. So that's mainly because of not only the human loss, equally important is economic loss. And more important thing, how quickly you can bring back normalcy. So disaster management is also one of the important policies of safe city. And of course, having a very good health care. ಏನೇ ಒಂದು ಅನಾಹುತ ಆದ್ರೂ ಇಂಜುರಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಸೇಫ್ ಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? What is it? There is, I have no knowledge of history of earthquake in Karnataka ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. But you will listen to my lecture and understand that earthquakes are unpredictable. Even ಸುಮಾರು moderately ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕು ಸಹ, ಭೂಕಂಪನೂ ಸಹ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು.
Example, 1993 Latur, Kilari in Maharashtra had an earthquake. So that earthquake was not very, very far from Karnataka, about 50 to 100 kilometers from Namma, Gulbarga, Bijapur, and even Raichur. We had not at all prepared for that earthquake. We were all the time thinking that Latur will not have big earthquake. But that earthquake happened. Unfortunately, it killed 20,000 people. And people say it is not the earthquake which killed so many people. It is the buildings which killed people. Buildings were not properly designed. And hence, all those many majority of weak buildings, they collapsed. At an early hour, 4 a.m., people were fast asleep in their homes, and the buildings could not withstand the shaking. Walls broke down, and roof, which was supported on walls, came down. So, majority of people perished in their sleep only, leading to approximately about 20,000 deaths. I always strongly say that ಇಷ್ಟು ಡೆತ್ತು ಅಲ್ಲಾಗಿದ್ದು it is purely because of lack of knowledge of the engineers to build their homes, which are strong and stable during earthquake. And ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿದ್ರೆ 20,000 could have been probably 200, and that is where the disaster management plays an important role. So, in terms of World Index of Natural Disasters, so you must have heard about man-made disasters. So earlier, no? So focus is on natural disaster. Majority of natural disasters are earthquake, flood, ಅಥವಾ ವಿಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹರಿಕೇನು ಆ ಥರ ಸುಮಾರು ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ moderate level of exposure to natural disasters. There are countries like Bangladesh and some of the African countries which are more vulnerable, even South American countries which are more vulnerable. But India is somewhere at the moderate level, which means we need to be prepared. We need to work to reduce the damaging effect of earthquake. So, some of the best countries from disaster management are, you can see here, Qatar is there, to Solomon Island, and so on. Philippines is also there, and India stands 90th out of approximately 180 countries, which means we are still not the best. We are still not ahead. So, United Nations, so naturally it has treated disaster management as one of the important goals. Therefore, we do celebrate International Day of Disaster Reduction on 13th October, mainly to create awareness. So, 13th October, na, we treat it as the day for the disaster reduction. International Day for disaster reduction. All of you must have heard about these 17 SDGs and the curriculum, Sustainable Development Goals, which United Nations has, uh, you know, uh, facilitated to everybody to take care of, to create policies to take care of all these things. So, no poverty, zero hunger, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಬನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಅರ್ಬನ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಡೀಸೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನೋವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸು, ಆಮೇಲೆ life below water, life on land,
All these are the ones which have to be taken care of. So ಈ 17 SDGs ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 40 to 50% are related to infrastructure. And naturally, population in cities is more, so urban infrastructure ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಈ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹಳೆ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಗಳನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಸಮ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಇನ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಏನೇನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 hours ಆರ್ ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಯಾ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 45 ಜನ ಇದ್ದೀರಿ. Can you all tell me whether you have experienced earthquake any time in your life? No, sir, no. No, sir, not yet. Not yet. So Hopefully not not. yet. I only pray that you will never experience earthquakes. Hopefully, sir. ಏನಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಅಂಟಿಲ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಜಪಾನ್. ನನ್ನ PhD ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟೋಕಿಯೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನನಗೆ ದೋ ಆಸ್ ಎ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಐ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ 36 years of age, 33 years of age ವೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ದೇರ್. ಏನು ನನಗೆ ಗಂಧನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವೋಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದೆಮ್ ಅಂತ. ನಾನು ಹೋದ ಮೂರನೇ ದಿವಸನೇ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಎನ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು half a dozen earthquakes. ಐ ಸ್ಟೇಡ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ 3 years. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ half a dozen earthquakes, ಒಂದು 6 ರಿಂದ 7 ಟೋಟ್ಲಿ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ I felt miserable, I felt vulnerable, I did not know how things would be. Luckily, none of these earthquakes caused any problem in the place where I lived in. But ನಾನು ಇದ್ದಿದ್ದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ 93 to 96 ಇದ್ದೆ. 1995ನಲ್ಲಿ there was a major earthquake in Japan, about 300 kilometers from Tokyo where I lived, in a place called Kobe, and it killed about 6,000 people. And later on, there have been earthquakes quite frequently in Japan. Almost ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ 1 ರಿಂದ 2 ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಬಟ್ ಲಕ್ಕಿಲಿ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅನದರ್ ಅಕೇಶನ್ 2011ನಲ್ಲಿ there was a big earthquake in Japan which killed about 25,000 people. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ an earthquake in 2001 is very phenomenal. ಸೊ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ 2001 January, Republic Day ದಿವಸ this earthquake happened. Officially, something like about 14,000 people were killed, but I believe the death toll was at least 20,000-25,000 people. So every earthquake will teach us a lot of lessons. ಅದರಿಂದ I'll try to give you glimpse of a few earthquakes, and ಅದರಲ್ಲಿ few terminologies ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ನ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಂದರೆ ಯು ಮೈಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಅಗೈನ್, ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಅಂತ. ಒಂದು, all of us have become global. You might visit any place across the globe. Some places which are extremely vulnerable also, and hence you should be prepared. ಎರಡನೇದು, earthquakes are unpredictable. Therefore, even a relatively big earthquake can happen in Japan, in Karnataka anytime. We should be prepared. And ನಾನು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯೂಶಲಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ರಿಲ್ನ ಮಾಡಿಸೋದು. They would make us get experience with artificial earthquake and understand what happens, and ನಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋರು. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನೆವರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್, ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸಲ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಲಕ್ಕಿಲಿ ವಿ ಆರ್ ಬೆಟರ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ವಿ ವರ್ 10 years ಬ್ಯಾಕ್. ಈ ನಿಮಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೂ ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ, February 2023ನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಅನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ನೋ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಇಲ್ಲಿ 7.8 ಅಂತಿದೆ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌವ್ 7 ಈಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್. ಆಮೇಲೆ ಡೆಪ್ತ್, ಫೋಕಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತ ಇದೆ, 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೇಂಜರಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತಿದೆ. ಎನಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 9 ಈಸ್ dangerous. So casualties, we speak in terms of number of deaths, number of people injured, number of houses destroyed, damaged, the economic loss in terms of US dollars. So these are all the things which we talk in terms of damages. So Turkey nalli only thing I want you to know here is that huge earthquake aitu, which caused problems. I have not shown the building failures here. Road ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, and railway track which used to be a straight track, how much it has sheared. So ಒಂದು earthquake ಆದರೆ just before the big earthquake there will be many small earthquakes, and immediately after a big event there will be many smaller earthquakes again, which happen for days, weeks, sometimes months, and a couple of years also. So ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೇಜರ್ ಈವೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಗಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ರೌನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸೊ ಮೊದಲು ಆಗೋದನ್ನು ಫೋರ್ ಶಾಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಆಗೋದನ್ನು ಆಫ್ಟರ್ ಶಾಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಆ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತಗಳು ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸಿದೆ ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಸು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮೆನಿ ಫೋರ್ ಶಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆನಿ ಆಫ್ಟರ್ ಶಾಕ್ಸ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನಾಹುತಗಳಾಯಿತು. ದೇರ್ ವರ್ ಮೆನಿ infrastructures across Turkey which were affected. But the special point I want to make here is that there is one city called Erzin Anta. So adu very close to the place where earthquake happened. ಅದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಿಟಿಗಳು ದೇ ಸಫರ್ಡ್ ಮೆನಿ ಲಾಸ್, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಾಸ್. Interestingly, this city had absolutely no casualty. There was no building damage. Nobody died. Nobody was injured. And they claim that all these were possible because of very good urban infrastructure policies. And ಜನಗಳಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು. Therefore, they never deviated from the normal. ನಾವು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಲ್ಲಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಕಟ್ಕೋತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಫೈನ್ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ವೇರ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾಲೋ. ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡುವೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನೂರಾರು ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸಿಟಿ ವೇರ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಸೊ ದೇ ಕ್ಲೈಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಪ್ರೂಫ್ ಸಿಟಿ. ಏನಕ್ಕೆ ನಾ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, ಇಫ್ all of us follow the rules, there is every possibility that we can reduce the problems of disaster. Well, so this is one thing which all of you know, World Trade Center collapse ಆಗಿದ್ದು ವೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ 2001 ಅಲ್ಲೇ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬುಜ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಯಿತು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್. ಸೊ
ಆ 2 ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಟವರ್ಗಳನ್ನೂ ಆ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳು ಹೊಡೆದು ಟವರ್ಗಳು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಯಿತು. And the point I just want to make here is that they did not collapse immediately. They gave about 40 to 45 minutes time before the collapse, which is good enough. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನಾಹುತ ಆದರೆ ತಕ್ಷಣನೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇವ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ಸ್. Earthquake engineering, we always say the best building is one which gives you enough time for you to come out of the building and see how the building is collapsing. So, World Trade Center ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಹಂಗೂ ಒಂದು 5,000 ಜನ ಸತ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಯಾರ್ಯಾರದು ಸಾವಾಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 5,000-6,000 ಜನ ಸತ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಇಟ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಾವು ಡಕ್ಟೈಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ ಎನ್ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಪ್ರೋನ್ ಏರಿಯಾ. And we always want a resilient building. Resilient ಅಂತಂದರೆ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಕು. And that is possible purely by the knowledge in civil engineering, and ಅದನ್ನು ಡಕ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ರೆಸಿಲಿಯಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ಐದರ್ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿಲೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು, ಯಾರ್ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾರೋ, ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಈಡಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಸೇವ್ ಲೈಫ್ಸ್ ದೇರ್. ವೆಲ್, ಐ ಸ್ಪೆಂಡ್ this amount of time giving you a brief introduction, and in my lecture following now onwards, I'll be talking about a few more earthquakes. So generally nanu civil engineering nalli I strongly believe best way to learn any new subject is through case studies. ಸೊ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿನ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕಲ್ತ್ಕೋಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನೇ ಬೇಕೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಆನ್ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಈ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಎಂಬ್ಯಾಂಕ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲಿದೆ. ಎಂಬ್ಯಾಂಕ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಲೋ ಲೇಯಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರಸ್ತೆದು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಟ್ಟೆ ಥರ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೋಡ್ ಇದೆ. 1995, ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಜಪಾನ್. ನಾನು ಕೋಬೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಆಯಿತು. ಆದಾಗ ರೋಡ್ನ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಟೋಟಲಿ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು. ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು, ರೋಡ್ ಈಸ್ ಅನ್ಯೂಸಬಲ್. So everything was normal just before the earthquake, and a portion of the road here collapsed. And the moment it collapsed, the road has become, totally blocked, unusable. So ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ರೋಡು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಯಿತು? Very difficult to understand, very difficult to explain. And that is what an engineer has to identify. He has to identify what was the problem. Is it the problem due to heavy force of earthquake on that place only, ಅಥವಾ is it the problem about ಏನೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಭೂಮಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಭಾರ ತಡೆಯುವಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತ. These are the things which we will have to analyze, and that is what is the job of a
engineer who is doing research, and any problem which has happened, maybe because of ರಾಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದೇ ಇರೋದು, ಅಥವಾ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು, ಇದರಿಂದ ಈ ಥರ ಅನಾಹುತಗಳಾಗ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಭುಜ್ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಐ ಓಪನರ್. ಇದು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ 23 years ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು, January 26th. People were celebrating the holiday. It was just before 9 o'clock. Children had been to their schools to perform, the Republic Day celebration. People were relaxing, enjoying, and some of them probably were watching on the TV Republic Day parade. So when everything was comfortable, suddenly Bhuj city ಏನಿದೆ ಅದರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 7.7 ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಆಯಿತು. The effect is that 20,000 people were killed. Official ಆಗಿ 13,000 14,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. More than 20,000 people were killed. ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕು ಅದರದ್ದು ಅನಾಹುತ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ವಾಸ್ 7.7. 7ರ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಫೋಕಲ್ ಡೆಪ್ತು 16 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇತ್ತು. 25 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಇದು ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತ. ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ 10 ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌವ್ 9, it can be dangerous. So ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟೀಸ್ ವಿ ಟೆಲ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Number of people injured, number of people rendered homeless, number of houses destroyed, number of animals killed, and then total economic loss in terms of US dollars. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. So the data clearly signifies that this earthquake was one of the major disasters India suffered. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, 2 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೌನ್ ರಪ್ಪರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಿಟಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ರಬಲ್. ದೂರದಲ್ಲಿ ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಎ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ in vulnerable situation. Cracks, and one may not be in a position to use. This is the fate of a village called Bachau in Gujarat, and you can see what has happened to these hutments. And I'm sure during this disaster, people were screaming, yelling, crying, Bachau, Bachau. And this is the situation as village was in. So clearly indicating that the earthquake in Bhuj was extremely dangerous. So ಆ ಒಂದು earthquake ಆದಾಗ awareness became very important. People said, no, we cannot sit idle. Awareness has to be created. So whether it is a bureaucrat, a politician, academician, researcher, common man, engineer, all people started showing the importance about learning about disaster management. ಸೊ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 2 ಪವರ್ಫುಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳಿವೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಒಂದು NIDM ಅಂತ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು NDME ಅಂತ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ. ದೇ ವರ್ ಮೇಡ್ ಪವರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಅವಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರೇನೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರು ಅಥವಾ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರು, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್. ಸೊ
ಈ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಾಸ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 250 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಸಿಟಿ ಇದೆ. ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಗಿದ್ದ ಜಾಗದಿಂದ 250 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಸುಮಾರು ಅನಾಹುತ ಆಯಿತು. ಒಂದು 2,000 ಜನ ಅಲ್ಲೂ ಸತ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌಟ್ 100 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ many a times people say it is not the earthquakes which kill people, it is the buildings which kill people. Buildings built by the civil engineers. We have to be careful. 100 buildings collapsed. So ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚು ಆಗಿದೆ. And people are trying to understand. But the problem is that so many casualties happened. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. I want to just move over to another earthquake, Haiti and earthquake. Haiti is a very small country to the southeast of United States of America. ನಾವು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಹೈತಿ. ಒಂದು ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಹೈತಿ, ಅನದರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡೊಮಿನಿಕನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್. Cuba is another major island very close to this. Haiti capital city is called Port-au-Prince. ಅಲ್ಲಿ 7 ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಯಿತು. ಫೋಕಲ್ ಡೆಪ್ತ್ 13 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇತ್ತು. ಆ Port-au-Prince-ನಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕು 2010 ಜಾನ್ವರಿನಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. What I want to draw your attention to is, please look at the population of city of Port-au-Prince. This was around 30 lakhs. And this was the biggest city in Haiti. All others were smaller ones. So 30 lakh people lived in that country. And one jolt, one earthquake, imagine it killed 2.5 lakh people. Approximately ಒಂದು 3 ಲಕ್ಷ ಜನಗಳಿಗೆ injuries ಆಯಿತು. When I say injury is almost forever. They will not get back their original life. So totally 30 ಲಕ್ಷ ಜನದಲ್ಲಿ 5.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಐದರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಥವಾ ಸಿವಿಯರ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್, ಸಿವಿಯರ್ಲಿ ಇಂಜೂರ್ಡ್. So every 1 out of 6 either died or was severely injured. So this cannot happen in every earthquake. And so many deaths, so many people severely injured andre they will never get back their original normalcy. Shows that country was totally filled with disaster. They did not know what to do. It went back by more than 10 to 15 years. Even now it is struggling to come back to its life in 2010. So I always take this as one example to show what you should not do from disaster management point of view. So some pictures from this. This is the picture in a residential area. ಎಲ್ಲ 1 or 2 storied buildings ಏನೆ. ತುಂಬ ಗ್ರೀನರಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ. The bricks are simply lying down on the street or on the playground. So imagine, ಈ ಥರ ಏನಾರು ಆಯಿತು, ಒಬ್ಬರು ಮನೆ ಟೋಟಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸಫರರ್. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಆ ಲೋನ್ ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಗೂಡು, ಅವ್ರದ್ದು ಮನೇನ. And if it is destroyed, almost I would say the entire family is ruined. It is uprooted. There is no way it can come back. It can recover. So almost all buildings collapsed. ನೀವು ಡೌನ್ ಟೌನ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗುವೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 5 ರಿಂದ 10 ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸು, ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿದೆ.
ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ರಿಪೇರಿನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರೀಬಿಲ್ಡ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್? ಯಾರು ಹೇಳೋರು? ಹಲೋ, ಎನಿ ಕಾಮೆಂಟ್? Okay. No, sir. Please continue, sir. All right. So you can see, and ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳೇನಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಬ್ರೀಸ್. ಇರೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪ್ರೂಟ್ ಮಾಡಿ ಡೆಬ್ರೀಸ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Imagine the amount of energy required. People will have to remove the debris and rebuild. So the time taken, money required, materials required, people required. ಯಾವುದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. Because so many deaths. 1 out of 6 either died or severely injured. So this can never come back to normalcy immediately. And that is how the situation was. See what has happened to the road infrastructure. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. You have to rebuild the road. See the amount of effort required for that. So different types of ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಹೆಂಗೆ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿದ್ವು ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತೀವಿ. This has collapsed. ಇದನ್ನು ಮೇಸನ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತೀವಿ. ಮೇಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಫು. ಇವುಗಳೂ ಟೋಟ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದವು. ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು VIP ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಈವನ್ ದಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೌ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವುಡ್ ಬಿ. These young kids are totally shocked. The youths there are totally shocked. They just cannot recollect what has happened. They just cannot dream or imagine what will be their future. Some of them may have lost their kids and kins, their parents. ಅವರು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಏನೇನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಇತ್ತೋ ಎಲ್ಲವುದೂ ಟೋಟಲಿ ವ್ಯಾನಿಶ್ಡ್. They are in a totally confused state. And that is what a disaster can create. So that's why, we should have some mechanism to control the problem. Some mechanism to recover as quickly as possible. Illa antandre, these people are in confused state. Even today, you talk to them, 2001 antandre, 23 years. Iವ್ರೇನಾರು ಬದುಕಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, they just do not, they can recollect that bad day and they say how things have moved beyond. ಒಂದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಏನಾದ್ರು ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗತ್ವೆ. ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆದಾಗ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಈಸ್ ಫೈರ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್. ಫೈರ್ ಬ್ರೋಕ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ಸು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ದೇ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲೀಕಿಂಗ್, ಕಾಸಿಂಗ್ ಎ ಫೈರ್ ಹೆಜಾರ್ಡ್. So during this earthquake, fire hazard aitu, but unfortunately, there was no way the fire could be stopped even for 1 week, because fire offices were closed, fire engines were probably not usable. The firemen were either dead or injured. Therefore, this fire which broke out continued to be for more than a week. So this has caused several more deaths. This has caused several more problems. So such will be an indirect effect of an earthquake. ಇನ್ನೊಂದು ಡಸ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಡಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. The dust got collected and for weeks it was retained in atmosphere. People already suffering, people already injured.
People already, maybe in the hospital, small children having some problem or the other because of the earthquake. Jotege, they had to inhale this dust. So you can imagine what would have happened to them, what would have happened to their lungs, and what kind of problems they would be suffering from. So this is another indirect problem. And ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸು. ಒಂದು, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲಾಸನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂರನೇದು, ಹೌ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ಸಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ಅನಾಹುತ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಫೀಸ್ಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತವೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಟಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಜಪಾನ್ ಅನ್ನೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂ ಅವರ್ಸಲ್ಲೇ ನಾರ್ಮಲ್ಸಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೋಡ್ಸ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಸಹ ಏನೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಟುಡೇ ದೇರ್ ಆರ್ ಗ್ಲಿಮ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಡೇ ಇನ್ 2001. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಸು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಏನೇ ಒಂದು ಅನಾಹುತ, ಏನೇ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೌ ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅದಕ್ಕೇ there are different components of disaster management like mitigation, preparedness, response, recovery ಆ ಥರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ, ದಟ್ಸ್ ಇನ್ ಹೈತಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋರೆಸ್ಟ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್. There was increased vulnerability and decreased capacity, causing serious problems. ಜನರಲಿ ನಾನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ 3 ಕಂಟ್ರೀಸ್: ಹೈತಿ, ವಿಚ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತ, ಆ್ಯಂಡ್ ಜಪಾನ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ advanced in terms of earthquake engineering ಇದರಲ್ಲಿ. In all these 3 countries, I have taken earthquakes of similar magnitude, similar amount of energy released, and similar power. Interestingly, you can see ಎಲ್ಲ almost same ಇದೆ. Magnitudes around 7, focal depth around 25 kilometers. Please see the number of deaths. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ number of deaths in Haiti was 5 lakhs. ಅದೇ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭುಜ್ನಲ್ಲಿ less than 20,000. You take for instance Japan. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದೇ ಪ್ರಮಾಣದ್ದು 1-2 ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. And have a list of number of deaths collected from 2006 to 2010. You can see 2006, 7.9 magnitude earthquake, 0 death. 2007, 1 death. 2008, 12 deaths. 2009, 0 death. And 2010, 1 death. Can you compare the number of deaths in Japan with those in India or in Haiti? Absolutely no. So, ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ in Japan, it is so less. Only important reason you can give is very good disaster management in places like Japan, very poor management in places like Haiti. Where do we stand, India? We are somewhere in between. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿರೋ ಡೇಟಾ 2001ರದ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ we must be better than this, but we still have to go a long way to reach the level of experience Japan has. That is why disaster management is extremely important. And ಅದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವು you are experiencing this lecture.
So what should we do? There is a long way for us to go. We should feel happy that we are better than countries like Haiti, somewhere in the middle. But there is enough scope for us to learn, experience, and go ahead. ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ earthquakes at different places during different times of magnitudes, around 6.5 and above, big earthquakes. Please look at the number of deaths in each of the cases. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್. ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ 185 deaths, Japan 1 death, again USA 1 death. So these are the places where the knowledge of disaster management is good. It is implemented very well. The policies are well framed. Awareness is good. On the other hand, you have cases where 20,000 deaths and so on. These are the places where knowledge of disaster management, knowledge of earthquake disaster management is poor. So you can consider, Nicaragua 8,000, Turkey 18,000, 1999 and ಹೇಳಿರೋದು. Taipei 2,500, India 20,000, Iran 20,000, Sumatra earthquake, which caused problem in about 13, 14 countries, there the number of deaths in total was 2.26 lakhs. Clearly indicating, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ disaster management ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ number of deaths was less. On the other hand, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯೋ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಪಸ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಟೋಕಿಯೋ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ number of deaths was 1.23 lakhs. Why so much there? It is purely because at that time, please see the year 1923, 100 years back, the knowledge of earthquake engineering was poor. Knowledge of disaster management was poor. So, ಯಾವಾಗ knowledge ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, casualties were more. And now we are in a much better position. So, as a common person, okay, I want you people to know how disasters can be managed and the problems can be controlled. 1.23 lakhs death ಅಲ್ಲಿ 50% deaths happened because of the fire accident. Allu wooden buildings, so, and hence, fire broke out at several places, killing about 50% people. So, this table again shows wherever you have good control of disaster management, you will be saving lives. On the other hand, vulnerable ones are extremely dangerous. Friends, I'm going to give a temporary halt for my lecture. Allow you people to relax, have tea. But before that, if you have one or two quick questions, I'll be very happy to answer. And uh, yeah, if there is anything, please do ask me. If possible, let me also ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. I'm sorry, it's taking time.